que participou na organização e permitir-nos levar a cabo esta sessão. Nós muito agradecemos e estamos muito empenhados na colaboração que temos com a Novartis e queremos continuar. Infelizmente, a doutora Maria Rita, que ia fazer a palestra pelo meu pessoal, vai ser substituída muito bem pela doutora Grangeia, e penso que estará muitíssimo bem substituída. Agradecer-vos, obviamente, a todos a vossa presença, ou terem-nos dado um bocadinho do vosso tempo para estar aqui connosco, a partilhar a vossa experiência, a ouvirem também a experiência das pessoas que estão aqui a palestrar. Como eu digo, estas sessões têm sido cada vez mais específicas e quase subespecializadas, e isso dá-nos de facto muito gosto. Agradecer aos moderadores, a doutora Sara, Meireles e o Dr. Pedro Vendeira, que terem aceitado fazer a moderação da nossa sessão. E agora, se não se importam, mudar para inglês. So, switching to English now to thank you, Guilhem, for your kind presence here. It's really an honor for us, a huge pleasure that you can come and share your experience with this therapeutic. So just maybe seize the opportunity also to tell you that Atrys is a multinational health company, very much driven to diagnosis and oncology. So in oncology, we have this center in Portugal and some centers in Spain, in Switzerland, Mexico, and then the rest that Atrys has is more on South America and prevention and telediagnosis. In Portugal, we do propose ourselves to give a 360 approach to oncology. We do that inside, we do that with partnerships with other institutions, and this is also a part of that the drive to really do the best for our patients. So I'm sure that it will be very useful for everyone that you can share your experience. Ok, não me chatei mais, deixo-vos agora então nas mãos dos nossos moderadores. Boa tarde. Antes de mais, queria aqui agradecer o convite que me foi endereçado para estar aqui presente hoje, ainda por cima para um tema que é bastante promissor e que todos nós temos algum entusiasmo e motivação para começar a poder tratar os nossos estudantes também com o técio. Queria também agradecer a presença de todos, não é fácil às vezes estar aqui no final do dia e ter assim uma sala tão cheia, portanto é bom também para nós cumprimentar aqui os nossos também palestrantes. E cumprimentar aqui o meu colega, o professor Pedro Vendeira, que é um prazer, é a primeira vez que estamos aqui a moderar em conjunto uma mesa e é realmente um prazer. E passo aqui a palavra ao professor Pedro, que irá passar a apresentar. Muito obrigado, Sara. Realmente é a primeira vez que estamos juntos. A urologia e a oncologia, onde está juntos, e espero eu, durante muito tempo. É bom ter também um urologista, não é? Eu queria realmente agradecer não só à Atrys e à Novartis, realmente por este momento, que é um momento importante. Sempre que temos inovações, é sempre importante que nos reunamos e que possamos realmente discutir, nomeadamente com quem já tem experiência sobre estas situações. Lu177-PSMA, uma nova abordagem ao cancro da próstata metastizado. Ora bem, realmente temos uma área que todos que estamos aqui presentes provavelmente teremos algo a ver com esta situação. Estamos a viver, de uma forma geral, e na oncologia em particular, esta situação do theranostics, como falámos, a questão do tratamento, a questão do diagnóstico, a questão dos alvos específicos, do bullet-like, e realmente parece-me que realmente será muito do futuro que vamos ter em termos de abordagem destas situações, nomeadamente, e como vamos falar hoje, do cancro da próstata metastizado. E por falar em theranostico, é precisamente o tema da primeira apresentação do meu querido amigo e colega de curso, o Dr. José Manuel Oliveira, a quem eu vou pedir para nos falar então sobre a PSMA, o conceito theranostics. Obrigado, José Manuel. Boa tarde a todos. Obrigado também pela presença e estarem aqui nesta nossa sessão, hoje mais dedicada ao PSMA. Eu vou fazer apenas uma pequena abordagem do que é o conceito de theranostico e focado no PSMA. No fundo,
theranostics, eu não gosto muito da palavra em português, mas theranostics é a conjugação de marcadores diagnósticos e agentes terapêuticos similares que compartilham um alvo específico em células ou tecidos doentes. E muito próximo deste conceito de theranostics está o conceito de terapêutica com radioligandos. E, no fundo, terapêutica com radioligandos é o uso de compostos radioativos, se quiserem radiofármacos, ou naturais, como é o caso do iodo 131, usado há muitos anos em medicina nuclear, e é curioso constatarmos que um radiofármaco praticamente nasceu quando nasceu a medicina nuclear, já na altura configurava um conceito de theranostics, ou então desenhados, como são aqueles que usamos hoje em dia, que marcam células, portanto, especificamente, e que depositam uma determinada quantidade de energia, destruindo essas células, e de uma forma tão específica que há uma poupança, uma mitigação da irradiação para tecidos normais adjacentes. Esta imagenzinha que está aqui, desculpem, que eu queria voltar para trás, queria o ponteiro, mas está lá para a frente. Esta imagem, no fundo, configura um bocadinho o que é o conceito de theranostics e, basicamente, é o uso, conforme disse há bocado, da mesma molécula, ou de moléculas similares, marcadas com diferentes isótopos radioativos, quer na vertente diagnóstica, como uma série de parâmetros que nós conseguimos obter em diagnóstico, são bem conhecidos de todos, ou então num contexto terapêutico, e nós podemos usar dois tipos de partículas, se quiserem, partículas beta, se calhar que elas são mais usadas, mas também partículas alfa, com efeito, obviamente, radiobiológico, com uma toxicidade, de modo geral, associada, e muitos destas moléculas permitem-nos, depois do tratamento, de ter um acesso por imagem do que foi feito. Nós, obviamente, conforme disse há um bocadinho, vamos focar-nos no PSMA. Enfim, isto acho que todos sabem melhor do que eu. O cancro da próstata é um cancro muito prevalente no homem, com uma mortalidade elevada. Sabemos também todos que a abordagem terapêutica nos últimos anos do cancro metastizado avançado mudou bastante, felizmente. No entanto, também sabemos que um diagnóstico preciso da doença e da extensão da doença é fundamental para tomar uma boa opção terapêutica. E sabemos também que há limitações, ou tem havido limitações até hoje, porque a maior parte das técnicas ditas convencionais, nomeadamente a cintigrafia óssea e a TAC, não nos fornecem a informação adequada. E nesse contexto, PET com PSMA tem mudado muito o paradigma da abordagem diagnóstica do cancro da próstata, como vamos ver a seguir. O PSMA é uma proteína transmembrana, está hiperexpressada em doentes com cancro da próstata. Pode, até 10% de doentes com cancro da próstata, não ter uma expressão muito significativa. E também sabemos, por outro lado, que o PSMA pode estar hiperexpressado no tipo de neoplasias malignas e também em algumas condições benignas. É importante notar que nos últimos anos tem havido uma proliferação de ligandos de PSMA, marcados com diferentes isótopos radioativos. Mas até hoje não há dados na literatura que nos indiquem que qualquer um deles seja melhor que o outro. Enfim, isto é um bocadinho a história do PSMA e já lá vão praticamente 10 anos, não é muito diferente do que acontece em investigação. Muito do que nós temos hoje em dia com PSMA foi desenvolvido na Alemanha. Tivemos as primeiras imagens em 2014, depois um trajeto relativamente longo, até que em termos de diagnóstico houve um passo importante, que foi a aprovação de um fármaco, do Pluvicto, pela FDA, há aproximadamente um ano. No estudamento, falando um bocadinho da componente diagnóstico do PSMA, eu trouxe aqui 2 artigos, existem muitos outros publicados na literatura, e desculpem que isto anda para a frente, e este, no fundo, é um estudo prospectivo, randomizado e multicêntrico, em que os autores chegaram à conclusão que PET com PSMA tem uma atividade diagnóstica 27% superior em relação às técnicas convencionais. E também entendem que PET com PSMA pode ser uma técnica apropriada para substituir estas 2 técnicas no estudamento do cancro da próstata. E estamos a falar de uma população de doentes de risco elevado. Este artigo é algo similar, mas abordou uma população ligeiramente diferente, em que incluíram doentes de risco intermédio. E os autores, curiosamente, chegaram ou não a uma conclusão muito similar, em que PET com PSMA
alterava a abordagem diagnóstica e o tratamento destes doentes em aproximadamente 1/4 dos doentes, muito próximo daquilo que foi concluído no estudo anterior. No ano passado, a Sociedade Americana de Medicina Nuclear resolveu fazer um grupo de reflexão acerca de PSMA e que, no fundo, estabeleceram uma espécie de guidelines da Sociedade Americana e chegaram à conclusão que PET com PSMA estava indicado em doentes de risco elevado e intermédio, em particular se os exames convencionais, a cintigrafia óssea e ataque, mostrassem ou nenhuma lesão ou até 5 lesões. E chegaram também à conclusão que em doentes estadiados por estas técnicas de diagnóstico, que estejam extensamente metastizados, possivelmente não fazia sentido realizar um PET com PSMA, a menos que o doente seja proposto para terapêutica com PSMA. E acharam que, possivelmente, em doentes com glycans inferiores a 7, se calhar não se justifica fazer um PET com PSMA. Também em 2022, a Associação Europeia de Urologia fez uma revisão das suas guidelines e incorporou pela primeira vez o papel de PET com PSMA em doentes de risco elevado. Sabem todos, seguramente melhor do que eu, que muitos destes doentes acabam por ter uma recidiva no curso da sua doença. E, mais uma vez, tal como no diagnóstico, uma detecção precisa da doença é importante para nós modelarmos a nossa intervenção terapêutica. E sabemos também que a maior parte das técnicas ditas convencionais não nos dão informação adequada em relação ao estadio destes doentes. E PET com PSMA tem mostrado uma taxa de acuidade superior a estas técnicas nestes doentes, neste grupo de doentes, e se calhar até neste grupo de doentes que nós temos mais experiência com PET com PSMA. E também, mais uma vez, citando este grupo de reflexão da Sociedade Americana de Medicina Nuclear, entenderam que em doentes depois de que tinham uma recidiva bioquímica após prostatectomia radical ou após radioterapia, era apropriado realizar um PET com PSMA para restadiar estes doentes. Mais polémico era aqueles doentes tratados com terapêutica focal para os tumores primitivos, e porque é um assunto relativamente polémico, porque há poucos dados relativamente a este tema, porque também, se calhar, não é completamente claro o que é que significa a recidiva bioquímica nestes doentes, atendendo que eles ainda têm parênquima prostático normal, e porque possivelmente muitos destes doentes são doentes de baixo risco. Falando agora um bocadinho da vertente terapêutica do PSMA, os ligandos PSMA têm a capacidade, conforme dissemos já há um bocadinho, de serem marcados com uma variedade ampla de radioisótopos, que podem decair por emissão de partículas beta ou de partículas alfa. Aquilo que está a ser usado mais frequentemente neste momento é o PSMA marcado com lutécio, que no fundo é um radionuclídeo, ou um radiofármaco, se quiserem, que decai por emissão de partículas beta, que são aquelas que exercem um efeito terapêutico, e também de fotões alfa. Gama, desculpa. O PSMA, depois de administrado, é internalizado na célula por hidrocitose e acaba por depositar radiação nas células tumorais, destruindo-as e, de alguma forma, também inibindo-se o crescimento tumoral. E atendendo a que é uma terapêutica extremamente eletiva, há uma substituição também eletiva das lesões tumorais e com uma poupança ou uma mitigação das células normais adjacentes. E conforme eu disse há pouco, a emissão de partículas gama permite-nos obter imagens depois de fazer o tratamento e termos uma ideia da biodistribuição do radiofármaco pós-tratamento. E também nos serve, se for necessário, para fazermos cálculos dosimétricos. Como também disse há pouco, foi um passo fundamental nas terapêuticas com lutécio a aprovação pela FDA há mais de um ano, em março do ano passado, do Pluvicto para doentes que tenham cancro da próstata, resistentes à castração e metastizados e que já não respondiam às terapêuticas convencionais. E mais recentemente, no fim do ano passado, a EMA fez exatamente a aprovação no mesmo sentido.
E isto levou a tomada de atitudes muito rápidas da maior parte das associações. A ASCO fez uma recomendação, o que eu chamo de uma recomendação rápida, no fim do ano passado, relativamente à utilização de PSMA marcado com lutécio. E é curioso que no texto da recomendação eles fazem uma abordagem aos estudos que eram conhecidos na altura. E chegaram à conclusão que todos os estudos randomizados indicavam que havia uma melhoria da sobrevida nos doentes que faziam terapêutica com PSMA, comparativamente com os braços de controle. E acho que foi bem clara na recomendação da terapêutica com PSMA em doentes com cancro da próstata, metastizado, resistente à castração e em progressão. Alguns anos antes, não muitos, a Associação Europeia de Medicina Nuclear fez exatamente o mesmo tipo de recomendação. E isto tem uma explicação. E a explicação tem a ver, como julgo que também é sabido, da utilização de terapêuticas com PSMA em alguns países europeus já há alguns anos, em particular na Alemanha. E também o ano passado, a Associação Europeia de Urologia fez uma recomendação no mesmo sentido, da utilização de PSMA marcado com lutécio em doentes com carcinoma da próstata, metastizados, resistentes à castração e em progressão. No entanto, trata-se de uma terapêutica nova e, como tal, há várias questões importantes que não estão completamente esclarecidas. Se calhar, uma delas é que não é sabido quando é que nós devemos incorporar a terapêutica com PSMA no algoritmo de tratamento destes doentes. Nem sabemos se usando PSMA marcado com lutécio mais cedo na evolução da doença, se não poderá ter um efeito benéfico. Também não sabemos, neste momento, exatamente em que passo é que nós incorporamos a terapêutica com lutécio relativamente às terapêuticas existentes. E existem diversos ensaios clínicos, como vamos ver rapidamente à frente, em que PSMA está a ser ensaiado em diversos cenários e também com diversos radioisótopos. Eu trago só aqui, muito rapidamente, alguns ensaios clínicos. Em fase 2, isto, enfim, foi recolhido do Clinical Trials em fevereiro de 2023, foi há muito pouco tempo. Na altura havia 5, se não me engano, 6 ensaios clínicos em fase 3, sendo que um deles julgo que já está fechado, que é o Vision, mas as pessoas da Novartis podem dizer, mas julgo que já está fechado. Mas é muito interessante que existe um ensaio clínico. A maior parte destes ensaios clínicos são em doentes com cancro da próstata, resistente à castração, metastizados, mas há um ensaio clínico muito interessante, que é o PSA Addition, que é muito similar da sua configuração em relação ao Vision, que está a testar a utilização de PSMA marcado com lutécio em doentes com carcinoma da próstata hormonossensíveis. É um ensaio clínico muito, muito interessante e com resultados preliminares também muitíssimo interessantes. E existem muitíssimos mais, não estão aqui, muitíssimos mais ensaios em fase 1, fase 2. Se a memória não me falha, existem perto de 50. Eu estou só aqui alguns, enfim, sobretudo estão sublinhados a vermelho, que me pareceram mais interessantes. Este aqui conjuga PSMA marcado com lutécio com técnicas de radioterapia. Extremamente interessante. Outro porque conjuga 2 ligandos de PSMA, um marcado com lutécio e outro marcado com actínio. É uma conjugação que pode trazer efeitos bastante benéficos. E o outro muito curioso, que é o Alphabet, que se calhar já ouviram falar, que conjuga PSMA marcado com lutécio com o rádio 223, que é conhecido de todos, e que atua principalmente, ou melhor, unicamente nas metástases ósseas. Enfim, em conclusão, há um campo muito interessante de investigação e de prática clínica relativamente aos ligandos de PSMA, quer no diagnóstico, quer no tratamento de cancro da próstata. Há uma acumulação de dados que mostram a acuidade diagnóstica de PSMA na imagiologia de cancro da próstata, quer no diagnóstico, mas se calhar principalmente na recidivia bioquímica. As terapêuticas com PSMA têm mostrado uma eficácia alta, e eu não mencionei porque não tínhamos tempo para falar sobre isso, mas os efeitos secundários são relativamente escassos e pouco graves. Este tipo de tratamento prolonga de uma forma significativa a sobrevida dos doentes com qualidade de vida, e existem neste momento diversos ensaios clínicos que estão a testar as terapêuticas com PSMA em diferentes cenários clínicos. Este não é exatamente o último slide, o último, enfim, filo há bocadinho, e filo há bocadinho porque, enfim, a parte de cima menciona o número de PETs com PSMA que nós fizemos até hoje, mas também porque hoje fizemos a primeira terapêutica com PSMA marcado com lutécio num doente exatamente neste contexto. Julgo que também será a primeira terapêutica em Portugal, mas enfim, acho que é uma data interessante para todos nós. Muito obrigado a todos.
Obrigada, Dr. José Manuel Oliveira, pela excelente apresentação. Foi muito esclarecedor em termos também de mecanismo de ação e de sabermos já quais as principais indicações e aquilo que muito virá agora com os próximos ensaios clínicos com o teste e com as combinações. I have now the pleasure to introduce our guest, Dr. Guilhem Roubad. Dr. Guilhem Roubad is medical oncologist in Institut Bergonié in Bordeaux. He's the coordinator of urological team, and his main activity is dedicated to the treatment and the investigation in prostate cancer, and he's also a member of GETUG. So please welcome. Dr. Guilhem will talk about the French experience, the large French experience with lutetium PSMA in metastatic castration-resistant prostate cancer. Thank you. I'm very pleased to be there, and thank you for the organizing committee for offering me the opportunity to share this clinical experience in France. So I do apologize because my Portuguese is really poor, so yes, I will continue with English, and shame on me because my colleague is speaking a perfect French, and I was very impressed. And I do apologize again because I'm only medical oncologist, I'm not nuclear physician, and so for technical consideration, just be kind because maybe I will not provide very accurate answer. So we are lucky in France because we have this system of early access program in which we can treat the patient before market access with a new treatment and especially lutetium PSMA. So just as a very short background, so the development of lutetium PSMA was according to three clinical trials. So the first was a monoarm phase 2 clinical trial. So thanks to our ZUP group, Michael Hoffman, so developed in this phase 2 the first proof of concept that the lutetium PSMA may be efficient for this patient, heavily pretreated patients, because as you can see on the right side of this slide, you have on this waterfall plot very impressive biological response in terms of PSA decrease compared to baseline in this patient with also toxicity, but very handled toxicity in terms of cytopenia, nausea, asthenia, xerostomia or dry mouth, and nephropathy, but nephropathy was not very huge later. The second phase 2 was the randomized phase 2 therapy, also developed by ANZUP group. And so Michael Hoffman developed that. So randomizing lutetium PSMA on randomization 2-to-1 compared to cabazitaxel. So the lutetium PSMA was a dose higher than used in VISION trials, the last trial. And the cabazitaxel was a dose lower than used in previous trial like CARD trial or TROPIC trial. But it's a very good challenger. And as you can see here as a primary objective, you have, I don't know where is here. You have more biological response, higher biological response rate regarding lutetium PSMA comparing to cabazitaxel. And in terms of grade 3-4 toxicity, there was less grade 3-4 toxicity for lutetium PSMA compared to cabazitaxel, which is really important. But I'm not telling you that lutetium PSMA is superior to cabazitaxel just with this phase 2 clinical trial, okay? It's just very good and promising results, but we are waiting for a real phase 3 clinical trial with a very huge endpoint and not just biological response. And the last clinical trial is this famous phase 3 clinical trial VISION. So phase 3 with shared primary objective of radiographic progression-free survival and OS, overall survival, randomizing in 2-to-1, so lutetium PSMA, to the standard arm. So if you see, it's BSOC, it's best standard of care. It's not best supportive care, which means that we can combine next generation hormonotherapy for this patient. And half of patients in this phase 3 clinical trial were treated in the experimental arm with a combined treatment with either abiraterone or enzalutamide combined with lutetium PSMA. So we have also this data provided by this phase 3 clinical trial. So you know the answer that this was the first evidence
of a direct improvement in overall survival in heavily pretreated patients. It was a mean previous line of ranging from 4 or 5 lines, so it was huge for these patients. And so you had a very good hazard ratio in terms of overall survival. And in terms of subgroups, based on stratification factors, so it's huge in terms of methodology. So you have a trend favoring the experimental arm, except for visceral metastases and especially liver mets, which are very well known in prostate cancer for being a worse prognosis. And here maybe it's not working as well as for the other one, but maybe also the low number of patients may explain the large confidence interval in this subgroup. But you can see in the combined treatment that maybe the trend favoring the experimental arm was a bit better than the patient treated with only lutetium PSMA without other next generation hormonal therapy. In terms of toxicity, so we have mainly the fatigue, the bone marrow suppression, and so the most important thing, and I'm used to say in consultation for the patient, is we have 1/4 roughly of patients presenting with grade 3-4 toxicity, but remind that these patients were heavily pretreated. So you have dry mouth also because you know that the PSMA is expressed by salivary glands, so it can also, it's a very important side effect, and I do think that we are underestimating these side effects. Nausea and renal effect and also more scarcer side effects. So now, getting back to our clinical experience. So Nouvelle-Aquitaine, it's the southwest part of France, or region, so in which Bordeaux is a kind of capital of this region. So no worries, it's not a Chinese flag, I'm sorry, because yes, it's a yellow star, no. And so we are treating all these patients, so the vast majority of patients are treated in Bordeaux, and especially in this regional comprehensive cancer center. We are the only one for all this part, and you can see it's corresponding to 6 million people. So it's not nothing. And so we have a huge number of patients to treat, and it's a big challenge for us, and also to develop the access to the network within this region and the access to lutetium PSMA for these patients. So in terms of milestones in a French early access program, so we begin the early access program, ATU in French, in the beginning of December 2021. And from 2021 to now, we treated our patients according to the ATU, so your old name of early access program, and the new name of early access program, because there was an evolution in terms of administrative, paperwork in French administration. And so now we have 2 phases in terms of early access program, 1 phase pre-market access and 1 phase after market access. So our duty as clinicians is to still providing some clinical data and efficacy and also toxicity, so before market access, but also after market access, like a kind of phase 4, if you want. So we are just before the market access, and hopefully we will get this market access maybe in the couple of next weeks. So we'll see. Keep in mind that in France, we had 10 years later, the reimbursement of radium-223. So it was great. So we had the beta emitter and also an alpha emitter, so targeting bone. And we've been waiting that for 10 years in France. So we have the radium-223. So now we have 2 treatments with our nuclear physicians. So in terms of indication dose, it's approximately the same thing, or it's exactly the same things like FDA approval. So treatment of patients with progressive mCRPC with expressing the PSMA, previously treated by 1 taxane and at least 1 next generation hormonal therapies, abiraterone or enzalutamide. In terms of dose, so it's lower than used in therapy trials. But it's exactly the same dose as used in vision trials, so 7,400 megabecquerel per infusion, up to 6 cycles every 6 weeks, more or less 1 week.
and interval may be lengthened up to 10 weeks, especially when we have to wait for sometimes cytopenia, because it's the most limiting side effects. In terms of first threshold of first dose reduction, it's up to 5,900 megabecquerel. So it's maybe a French exception. I don't know if you have that, but we have that. So for market access, just in order to get the gallium 68 gallium PSMA, we have to perform 18F choline before for every patient. So I don't know why. But it's sometimes a waste of time, a waste of money, I don't know. But it's like that. It's just a secret between us in Portugal, okay? So the patient here have an overexpression in bone mats here, and he has also in 68 gallium PSMA, so it's more sensitive imaging, you can see. And the baseline bone scan 19.9 technetium. Here you can see also, because we are still doing this kind of imaging, because it's a standard imaging for assessing patient with mCRPC. And it was used for a vision trial for RPFS. So in terms of pre-treatment, I think it's better to think about exclusion criteria, because it's a very large inclusion criteria. So you have to avoid a patient with expected life less than 6 months. It's a key question. ECOG-PS more than 2, hyperbone scan, but it's a relative criterion. We have treated with a patient with hyperbone scan. It may work. Upper urothelial tract obstruction, so we have to call our friend urologist in order to handle this obstruction, and say we are very thankful. Uncontrolled epidural and treated brain mets, and treated an unstable fracture and visceral mets with negative 68 gallium PSMA or positive 18 FDG PET, and we will discuss about that later. In terms of exclusion criteria biology, so creatine clearance less than 30 milliliters per minute. Hemoglobin, we are large, less than 9 grams per deciliter, platelets 75,000, white cells 1.5, neutrophils 800, and also cytolysis and hyperbilirubinemia. Here, no worries, it's a bit loaded slide, but it's our patient's pathway built thanks to our radiopharmacist, she's absolutely wonderful. And so we are a mix between medical oncologist and nuclear physician. So the patient is assessed at the baseline here with F choline and also gallium PSMA. And so he's assessed with a physician, nuclear physician, with a blood test. We double check the blood test just before, 1 week before the first infusion of lutetium PSMA, in order to make sure that the patient will be still eligible for treatment. And so we make the infusion, and we perform a post-treatment imaging with the PSMA PET just the same day or the day just after, just in order to make sure that there is a good captation of the PSMA. And so it could be very interesting, because it could be a very good early predictive factor of response. So, and we will do the same thing for each cycles. So it's a bit overwhelming, I know. And we are allowed by our nuclear physician as medical oncologist to see the patient at mid-treatment, so following the third cycle, and to assess the patient with standard imaging, and to assess this patient also at the end of the treatment after 6 cycles, if the patient can go up to the 6 cycles. So in terms of staff, in our Department of Nuclear Medicine, we have only 1 gamma camera for now, 1 TEP scan. Hopefully in a few months we will have another TEP scan. In terms of radiopharmacy, we have a laboratory of preparation and control quality. And we have 4 dedicated rooms, sealed wall, with a sealed wall in order to stop the beta emission of the lutetium. So we have 4 dedicated rooms for all the patients, also for our therapy and for thyroid, but also for lutetium PSMA. And so it's our staff with 2 nuclear physicians dedicated for lutetium PSMA. So up to April 2023, we had, so in total we have, we are treating
roughly 70 patients since December 2021 up to April 2023. So forgive me because it's just preliminary data. We have now 25 patients with ongoing treatments, ranging from 1 to 5 cycles. And I'm going to detail the outcomes of patients for 44 patients with ND treatment. So the range was from 1 to 6 cycles. 30% of patients received 6 cycles in total. 155 cycles in total were given for the patients, for the totality of 44 patients, with a mean of 3.5 cycles for each patient. Dose reduction was done for 60% of patients. It's not nothing. So in terms of treatment completed, so 30% of patients had lutetium PSMA combined with next generation hormonal therapy. It's lower than in Vision because it was half of population with combination treatment with enzalutamide or abiraterone combined with lutetium PSMA. All the patients were offered the treatment following docetaxel, and a vast majority of patients following cabazitaxel. Okay, so 90%. So only 30% of patients had a biochemical response defined with PSA 50 and not 30. So and it's a bit lower than in Vision trial. So 1/4 of patients were complaining with dry mouth, but I do think that we are underestimating that. Cytopenia was for a majority of patients, and 11% of patients with grade 3-4, which is a bit lower than in Vision, nausea and diarrhea. So I'm going to share now 4 cases of patients. It's not a catalog, but just I think it's interesting to share, and I used to present my clinical case with arrow like that because we can see the line of treatment, and for medical oncologists, it's like that in our head. So we have this patient with local prostate cancer treated in 2009 and 2012, and then he entered in rising PSA with intermediate androgen deprivation therapy in 2013, sorry. And he entered in castration resistance with first-line mCRPC with lymph node metastases, first-line docetaxel, and so enzalutamide and cabazitaxel and abiraterone acetate. So the 4 lines, standard lines, were given for this patient. Maybe I'm suspecting that the switch was done just for according to a PSA progression, because the patient was able to re-challenge mostly all the standard lines after. But in May 2022, he was sent to Institut Bergonié in order to get access to lutetium PSMA. This patient was presenting with ECOG performance status 2, so a kind of poor ECOG performance status. PSA baseline more than 700, and you can see here a left pathological humeral fracture and a very bulky lymph nodes metastasis of the retroperitoneum here. And the baseline, I think it's not necessary to discuss the SUV. SUV is way higher than 20, I guess. So this patient was, we keep treating this patient with abiraterone acetate. We had denosumab because some of us are sometimes forgetting that we have to treat this patient with also denosumab in order to prevent the skeletal related event. If the patient is presenting with bone mets and in castration-resistant setting, it's really important to get this treatment also. We combined with lutetium PSMA 6 cycles, and just the first cycle, because it was a bit frail, with a reduction dose. And so it's the best case. ECOG performance status 0, biochemical response, reminder, it was more than 700, and heel fracture, as you can see here. So it's a very, very good success for this patient. So he's now moving his arm without pain, and he's really happy. But we'll see, because you can see it's April 2023. And so it's a transient effect, unfortunately, for most of these patients. The second case is a patient, so it's here a bit the opposite. So patients with metastatic de novo prostate cancer, high volume defined on bone mets, according to Charity criteria, ISUP4, grade Gleason score 8, 4+4. And so this patient was
treated with radiation therapy because for symptomatic radiation therapy. He underwent first-line mCRPC with enzalutamide and so cabazitaxel, abiraterone acetate, and he entered in a phase 2 clinical trial due to a CDK12 mutation with PARP inhibitor and immune checkpoint inhibitors, but it did not work, as you can see here. And so this patient was in the beginning of this year with just only ADT and progressing. And as you can see here, this is really important because our nuclear physicians are really watching the homogeneity of the SUV, okay? And this is a mean, SUV mean, but also the homogeneity of the SUV. Here you have heterogeneous imaging because here, okay, that one is really good, but that one, not sure. And as you can see here, in this osteoblastic bone mets, I'm not sure that this treatment will be efficient on this area of this rib. So this patient was presenting with PSA baseline was more than 900. And finally, it did not work. After 3 cycles, the patient was with ECOG PS2, increasing pain, alkaline phosphatase, and PSA. And now he's in best supportive care only. And because maybe there was an heterogeneous baseline imaging, we should have done maybe 18 FDG PETs in order to make sure that maybe some lesion will not respond to lutetium PSMA. So we have to make some advances in order to better select our patients. And as you can see here, there is a difference in terms of selection of patients between the 2 phase 2 by academic ENZUP group. So they were selected according to 68 gallium PSMA positive and negative 18 FDG PET, okay? And it's mostly roughly 75% of patients. For vision trial, as you told before, it was a SUV mean, and so if the uptake of the PSMA was higher than the liver, so the patient was included in the phase 3 clinical trial. But maybe you can miss some positive 18 FDG PET patients. And so the difference between that one and this patient is about 15%. So you can go up to 85% of patients fit for lutetium PSMA, just taking into account a positive lutetium, positive 68 gallium PSMA PET. And so here you have some very interesting also value. So the value of PSMA SUV 10 cutoff value. If it's more than 10, it's very interesting because it's predictive of response in the different phase 2 of ENZUP from ENZUP trial. But as I told you, this patient with a positive FDG PET here in the lymph mets, you're mostly sure that he will not respond to the lutetium PSMA. And you don't see that here on the liver on the PSMA alone. The other predictive factor developed by vision trial would be also a classification by quartile. So if you get the highest quartile in terms of SUV mean, so these patients, this is a huge predictive factor of overall survival because you double compared to that one, yes, almost the median overall survival. And the last one, it could be interesting in daily practice to see and to report to salivary gland. And Jeremy Calais in UCLA had this retrospective study regarding more than 200 patients. And he reported the SUV to salivary gland uptake. And it could be interesting because it could be also a predictive factor. So it may be checked in a prospective study. The case number 3, so no worries, there is just one afterwards. So Mr. D, 61, so this patient also was diagnosed with de novo metastatic, high volume bone, ISUP5 without neuroendocrine features. And this patient was intensified with enzalutamide and castration resistance with ABI. Why? I don't use to do that. 2 next generation hormonotherapy in a row, I don't use to do that because they're not very efficient. I use that to do it because it was
this patient was included in the standard arm of PSMA4 and was just for standard arm using next generation hormonotherapy. And so this patient was progressing, but it was not confirmed radiographic progression, so it was not possible to cross over to lutetium PSMA. So this patient was treated with docetaxel and cabazitaxel combined with denosumab, and he had the lutetium PSMA in August 2022. Why I'm talking with you about this case? Because 2 weeks before the cycle 3, the patient had an increase in pain and PSA. And then we decided, even if the patient died from the cancer after the 6th cycle, we decided to keep going with this treatment. And with 3 additional lutetium PSMA cycle, and combining one more time with enzalutamide. So we re-challenged the enzalutamide combined with the lutetium PSMA. And firstly, the patient had a decrease in pain and PSA. So 2 hypotheses. Either it's a kind of end of those effects, because 6 weeks apart, it's maybe too long for some patients. I'm not telling you that you have to shorten the interval, but maybe we will have some kind of end of those effects. And maybe also we can reinstore a kind of synergistic effect between androgen receptor inhibitors and PSMA inhibitors with the lutetium PSMA. And the last case is this patient, so with a patient with treated with localized prostate cancer, and so he had MET and bone mets as a first line metastatic castration-resistant prostate cancer, so almost 15 years after the initial diagnosis. This patient was older than the others, so more than 80, and so abiraterone was early switched to enzalutamide due to hepatitis, which is a common side effect from abiraterone acetate, and it was then treated with docetaxel, cabazitaxel. We challenged cabazitaxel with denosumab also, with bone mets, and carboplatinum. And so he was, at the beginning of July 2022, sent to Institut Bergonié with just continuous ADT. This patient, in terms of baseline, had this lesion here and here with positive uptake and PSMA baseline, and you can see also the bone mets with PSA baseline more than 200. This patient had, after 3 weeks following the first cycle, increasing in PSA, so more than 364 nanogram per deciliter, but no increasing in pain. And so we decided to continue with this treatment, and we had, after 6 cycles, continuous decreasing of PSA, achieving a very good biological response here, you can see following 6 cycles in February 2023. And maybe, so we are reporting here a kind of PSA flare. It was largely described using next generation hormonotherapy and especially abiraterone acetate, or also chemotherapy. And we can see with bone scan, also with PSA, with alkaline phosphatase. It's not very common with lutetium PSMA, but sometimes when you have the PSA just 3 weeks following the first cycle, you can have this kind of PSA flare. So no worries about that. And so you can see here when you perform a bone scan or a PSMA very early after the initiation of the treatment, you can have the flare phenomenon. So in conclusion, these different challenges that we have to face in France for 2023 and 2024. So first of all, these preliminary results that I'm showing you here. So we will be presenting our results of all French population included in early access program. So it will be soon reported, maybe in the next international congress, European. And so it's interesting more than 600 patients so treated in France. But there are still further questions in terms of tolerability, and so we talked about that a bit with presenting the clinical trial regarding the cumulative toxicity with SBRT and also this diagnostic. But first of all, we have also to provide some real-world data regarding patient-reported outcomes. I do think that it's really important, especially in patients older than 70. Yes, we know that
there is an improvement in quality of life, improvement in pain control reported in vision trial, but it was done in open label design. So there is a cognitive influence for the patient when he's answering to the questionnaire. He's, okay, I'm happy because I'm in the experimental arm. So I will just answer to the questionnaire. So I'm happy and I don't have any pain. And the other one in standard arm will say, okay, I'm very sad because I'm in the standard arm. I know that, so I'm not very, very happy. So no, because just keep in mind that, because the open label design make this questionnaire maybe less interesting. However, we have still to provide that because it's really important, and especially in dry mouth, and maybe potential consequence on nutrition in elderly patients. So the cumulative dose in previous radiation therapy or stereotactic radiation therapy, so it's really important also because we don't know very well what we are doing with this cumulative dose in patient previously irradiated. Also, we are launching cooperative group with Société Française de Médecine Nucléaire, so our nuclear medicine society with GETUG. And in France, we plan to treat a target population of 6,000 patients with positive PET-PSMA, so it's huge. We don't know very well how we will handle that. And so we have to increase access to lutetium PSMA in terms of training staffs, develop infrastructure dedicated for such treatments, and maybe we will move earlier, as you told before, in terms with PSMA4 and PSMA addition. I'd like to thank you for your attention, and before, thank you all this wonderful team. These two nuclear physicians were very working well with me, and also, and especially Céline Subreville, who is a radiopharmacist, very involved in this patient's pathway that I showed you, and very, very good work. And we are lucky because we are 3 medical oncologists, so we can treat this patient with mCRPC. Thank you. Well, thank you very much, Dr. Guilhem. We'll have the discussion at the end. And thank you so much for this great presentation, and especially for bringing us some real-life cases. It's always very practical. Temos então a discussão no fim, e eu gostaria agora muito de convidar a doutora Diana Grangeia, doutora Grangeia da Novartis, e que nos vai falar sobre Re-imaginando a medicina com a terapia com radioligandos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é Diana Grangeia, eu faço parte do Departamento Médico da Novartis de Portugal, especificamente na área dos radioligandos. Hoje tenho a honra de representar a nossa direção médica, Maria Rita Dionísio, e de estar perante e fazer parte tenho esse privilégio de fazer parte deste painel, desta mesa de discussão, que oficialmente aproveito para cumprimentar. Bom, na Novartis, nós todos os dias reimaginamos a medicina em diversas vertentes. Na medicina cardiovascular, nas neurociências, na imunologia, mas também no tratamento do cancro. E é precisamente neste último ponto que nós estamos a tentar desenvolver e entregar uma nova plataforma tecnológica, os radioligandos. E os radioligandos, como aqui já foi referido na comunicação anterior, através dos radioligandos nós conseguimos ter uma abordagem diferente ao tratamento do cancro, porque nós temos um radionuclídeo que liga a uma estrutura que é o ligando, que é específica para uma estrutura na célula tumoral. Isto faz com que, com uma injeção, com uma administração sistémica, nós consigamos dirigir a radiação dentro da célula e, portanto, aumentar os efeitos no alvo e diminuir os fora do alvo. E, portanto, como estamos a falar de medicina nuclear de precisão, porque, por um lado, temos a oportunidade, se tivermos um radionuclídeo nesta estrutura que nos permita identificar a doença, por outro lado, podemos construir estruturas com radionuclídeos que promovem o tratamento, que permitem o tratamento e, portanto, tratar a doença, ou seja, termos as duas valências na mesma patologia. Mas nós estamos a reimaginar a medicina com os radioligandos, mas a história da medicina nuclear e o impacto
vocês têm nos doentes já vem algo longo. Desde 1897 que nós conhecemos reatividade. Temos o primeiro radiofármaco aprovado pela FDA décadas depois, e é em 1998 que nós temos o conceito que o Dr. José Manuel Oliveira partilhou connosco de theranostics implementado. E é em 2017 que a nossa história com os radioligandos toma outros contornos, com a publicação do estudo NETER-1, que utilizou um radioligando, o lutécio dotatate, em tumores neuroendócrinos, gastroenteropancreáticos, em doentes adultos, e provou sua eficácia e segurança. E, portanto, começámos um legado com radioligandos nos nossos doentes, através dos ensaios clínicos, mas também com evidência do mundo real, em doentes do mundo real, quer em Portugal, quer na Europa, e também com dados de meta-análise e revisões sistemáticas da literatura. Mas porquê é que nós estamos aqui hoje? Estamos a falar de cancro de próstata, metastático, resistente à castração, que apesar das diversas opções terapêuticas disponíveis, continuamos a precisar de lhes entregar algo mais e ter mais ferramentas terapêuticas. Porque, claro, que o landscape terapêutico tem evoluído, mas continuamos a identificar uma necessidade não atendida aos doentes. E temos este desenvolvimento muito porque conseguimos identificar, investigar, estudar novos biomarcadores consecutivamente. Biomarcadores diversos, por exemplo, a PARP, PD1, PDL1 e dirigir terapêuticas a esse nível. Mas também o PSMA, ele é um biomarcador novo que consegue promover aqui uma medicina de precisão fenotípica. E aqui que estamos, portanto, a falar do PSMA como um biomarcador que neste momento conseguimos, através de diagnóstico e de terapêutica, ter um impacto positivo nos doentes. Porque, por um lado, conseguimos, através de PET, detectar o gálio com a emissão de partículas beta+, não é? Com energia gama, aliás, e depois conseguimos, através de radioligandos com cunho terapêutico, tratar estes doentes. Mas o nosso compromisso também é com o futuro. E, portanto, e como o Dr. José Manuel Oliveira há pouco referiu, existem alguns ensaios adicionais que nós estamos a tentar desenvolver para entregar lutécio em diferentes linhas e lutécio também noutros alvos terapêuticos. Porque como consigo partilhar aqui, eu agora vou tentar, é aqui, como partilho aqui convosco, nós temos várias indicações e temos vários alvos. E temos vários radionuclídeos. Portanto, eu aqui, deixem-me tentar, se eu passar, vai para o slide que eu não quero. Como é que eu consigo, desculpe, alguém da informática, como é que eu consigo clicar no slide? Não consigo. Com o mouse do portátil. Conseguir ir aqui? Desculpem. Já está aqui. Muito obrigada pela ajuda. Portanto, se nós olharmos do ponto de vista da área terapêutica e se continuarmos na próstata, o que é que nós conseguimos verificar? O que é que nós estamos a tentar desenvolver? Por um lado, desenvolvemos o estudo Vision, que está publicado e que é o nosso estudo pivotal com lutécio PSMA 617 em doentes com carcinoma de próstata metastático resistente à castração, que permitiu a aprovação, então, pela Agência Europeia do Medicamento. Depois, estamos a tentar desenvolver e, portanto, tentar perceber quais são os resultados do lutécio PSMA 617 em dois contextos de doença. Por um lado, no cancro de próstata hormonossensível metastático, com o PSMA Addiction, e, por outro lado, tentar perceber segurança e eficácia do lutécio PSMA 617 no cancro de próstata resistente à castração, mas em linhas de tratamento diferentes. Por outro lado, e continuando com o lutécio, mas com o lutécio NeoB, portanto, não dirigido ao PSMA, mas dirigido ao GRPR, que também é sobreexpresso pelas células de cancro de próstata, estamos numa fase de desenvolvimento 1-2 e estamos a tentar perceber se temos prova de conceito e segurança nestes doentes de vários tipos de tumor, que é o estudo NeoRay.
Ainda dirigido ao PSMA, mas com outro radionuclídeo, portanto, temos o actínio que vai, com o ligando, identificar o PSMA na superfície tumoral, a ser estudado no cancro de próstata com metastização óssea extensa. Se por outro lado, desculpem a logística, se por outro lado olharmos para a patologia onde já temos legado do mundo real, percebemos que estamos a tentar descobrir noutro tipo tumoral, portanto, nos tumores neuroendócrinos, gastroenteropancreáticos, mas G2, G3, em primeira linha, se lutécio, desculpem, isto não está, se lutécio dotatate é seguro e eficaz, é um estudo de fase 3, mas também estamos a estudar se lutécio dotatate em idade pediátrica, com o estudo NETRP, é seguro para utilização. Se passarmos agora para o glioblastoma. O glioblastoma, estamos a desenvolver estudos de fase 1 com lutécio dotatate, portanto, estamos ainda em fases muito preliminares de desenvolvimento, mas também estamos a estudar lutécio neobomesina, dirigido, lá está, ao GRPR, para perceber, então, se é seguro e a prova de conceito. Por fim, realçar também que estamos a realizar, não só na parte terapêutica, mas também na parte de imagem, estudos de fase 1 para identificar glioblastomas. Já a falar de cancro de pulmão, estamos também em fases muito preliminares de desenvolvimento, mas, obviamente, a descobrir se o lutécio dotatate é seguro utilizar em tumores, em carcinoma do pulmão de células pequenas, positivo para os receptores da somatostatina e também para os carcinomas de pulmão que são positivos para GRPR, se somos seguros e se há prova de conceito. Há pouco não referi, por lapso, mas referir que o lutécio dotatate nas crianças, não só nos tumores neuroendócrinos gastroenteropancreáticos, mas também em paragangliomas e feocromocitomas, estão a ser incluídos doentes com essa patologia. No cancro de mama, também positivo para o GRPR, estamos a investigar a segurança do lutécio neo-B. Nos tumores do estroma gastrointestinal, também estão a ser incluídos doentes no estudo neo-array, portanto, positivos para o GRPR. No adenocarcinoma gastroesofágico, estamos apenas a desenvolver estudos de imagem, portanto, ainda não temos em desenvolvimento radioligandos terapêuticos, apenas dirigidos à imagem com gálio. E, por fim, no adenocarcinoma pancreático ductal, estamos também a estudar se há marcação das células tumorais com gálio e, portanto, desenvolvermos um radioligando imagiológico. Mas, como dizia o primeiro astronauta canadiano, nós não mudamos o mundo sozinhos e é por isso que estamos nessa sala hoje. Com diversas valências, diferentes responsabilidades, estamos a tentar entregar em Portugal uma nova solução para os doentes com carcinoma na próstata. E é nisso que nós na Novartis acreditamos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Diana, pela excelente apresentação. E vamos agora dar início à discussão. I don't know if there is any question from the audience. I have two questions for Dr. Guilhem. One, a practical question about how do you monitor these patients at the end of the treatment, with PSMA PET or with conventional imaging? So we do monitor the patient with conventional imaging. So we are just monitoring right after each infusion with a post-treatment PSMA PET in order to make sure that there was a good captation of the PSMA, and it could be a predictive factor of good response to lutetium PSMA. But afterwards, we will getting back to a standard imaging, mixing bone scan and CT scan, and we combine together. So we do SPECT-CT
with injection of contrast enhanced CT scan. So it's a mix of bone scan and CT scan in the same time. And so we used to do it according to the PCWG3 criteria, so every 3-6 months, according to the PSA and also the pain, the symptoms of the patient. And to select patients, do you request only PSMA PET or PET FDG both for all patients or just so for that's some? a very good question. So we are shared in France, so some of us, and Laure Giraudet, that you may know, I guess. So from Lyon, is doing 18 FDG PET for each patient in order to not missing the patient with positive 18 FDG PET. But we are a bit shared in the nuclear medicine community. And at Bordeaux, we do not perform that because it's not possible. Otherwise, we will do SPECT CT, and so with bone scan, 18 F choline because we have to do it. It's very boring. But, I don't know. If you can speak a bit with French authorities and convince them that it's just a jerk. So the 68 gallium PSMA PET. And so if we do 18 FDG PET, I think we do not have other imaging to perform for the patient. No, it's not possible. So we are very focusing on the homogeneity of the uptake for the imaging, which is important. In the case 3, I showed you that there was very heterogeneous, and so it did not work following the third cycle. And so it's really important, maybe as important as the SUV mean. Okay, so we have this cutoff value of SUV mean, 10 or more than 10, provided by 2 independent teams, so it's really important. But the homogeneity of the imaging is really, really important, and that's it. And do you have many patients with neuroendocrine variants component? In the series of patients with lutetium PSMA, I don't think so. I was not getting back to all the pathology, but yes, if we have neuroendocrine features, we are very cautious with the fact that we can propose a lutetium PSMA. But we can have also additional apparatio criteria, such as bulky bone mets, osteolytic bone mets, and not osteoblastic, and also very low PSA level. And this discrepancy between the bulky metastasis and this very low level of PSA. So in this patient, I would not recommend the lutetium PSMA. Guilhem, let me go to Sarah's first question. As an inclusion criteria, you have to have a positive PET. Just only PET PSMA. Okay. And we are also taking into account salivary gland uptake. And so the SUV reported to the salivary gland as well as the liver. Okay. But then, ongoing with the treatment for imaging, you only use CT and bone scan. Yeah. No PET. No. Why? Because it's a standard imaging. But don't you think that you should have at least one control? We have just the post-treatment, immediate post-treatment of the PSMA. But afterwards... Post-treatment you have immediately, okay. It's a kind of... a gamma camera scan. Yes. Because after the treatment you need to perform always an image, but in a gamma camera. It's not the same thing. It's similar. You have an idea of the biodistribution of the tracer, but it's not like a PET scan. No. The resolution is completely different. So yes. Another question. I saw in one of your slides that in one of the studies, only 30% of the patients go to the 6th cycle. I get the idea that it's not because of side effects, because side effects are not so bad. So it was because of side effects? Yes. Yeah. Because of side effects.
we had issues, huge issues with suppliers, yes. But in France as well, like every part in the world. We been able to manage to handle that with so just to cancel new patients. So it was very frustrating for patients. We have to delay patients, and some patients did not benefit from the treatment due to this big issue of suppliers. Yes. Speaking But about side effects or speaking no. About the fact that we did not have the drug for a new patient, suppliance of the drug. But so it's the same issue for all the countries, and unfortunately, and so you have to make some huge effort in order to resolve these issues of production. But we did not stop the treatment for one patient. Since the patient was beginning the treatment, he was able to be treated until the 6th cycle if he was eligible for the treatment. No, it was only a problem of side effects for us in France. Temos tempo para uma... Ok, já vi que há questões. Não sei se há mais algum microfone ou se terá que ser... So my question goes to Dr. Guilhem. Thank you for sharing your experience. My first question is about side effects on kidney. I've noticed that you don't perform renal scintigraphy and my question before treatment, and my question is why? And my second question is, in which cases do you perform dose reductions during the treatment? And last one, just to be clear, you totally advise PET, FDG PET to all patients, right, before this treatment? No. Thank you. Sorry, I was not clear enough, for sure. So first question. So for renal insufficiency, it was not very, it was not that important. It was just in the first phase 2, but afterwards, and also because the dose maybe was higher for Hanzup trials than in Vision trial. But in Vision trial, we had some side effect, but it was not that as important as with Dotatok. So it's not so answering instead of nuclear physician, because but they are not very worried about that, and so we are not performing or we are just check the renal function during the treatment. That's it. But we begin to be cautious below 50 for creatinine clearance, below 50 milliliter per minute, and we can prescribe till 30, but we are very cautious between 30 and 50. So this is your first question. The second question is the dose reduction. The dose reduction was mostly due to cytopenia. So, and we respected the threshold of dose reduction. So we got to came to from 7,900 to 5,900 for the first dose reduction advised by Vision trial and the early access program. So it was mostly due to side effects and side effects like cytopenia and also fatigue. I have not detailed fatigue, but fatigue was also an important side effect. For FDG PETs, so I'm not advising that we have to do it for each patient, every patient, because sometimes it's difficult to have 18 FDG PETs with also the F. choline and the PSMA. But some teams are doing that for each patient. And Alain Giraudet, who is very well known as a nuclear physician in France, is one of the leading nuclear physicians in this setting, is doing that and advising that for every patient. So respecting the inclusion criteria from Hanzup
rather than vision. Quick questions. Sorry. Yeah. One of them, if the patient doesn't respond to PSMA label with mutation, do you think that is worth to switch to actinium? As we know that some countries, as in Germany, they are performing that. Yes, there was a phase 2 clinical trial reported. Clinical trial was prospective data, very interesting, published 2 years ago by German team, and you can see this superposition of the waterfall plots with lutetium beta emitter and alpha emitter, which is really great. So it could be very interesting, and also because it's an alpha emitter, so it's less toxic in terms of cytopenia also. So it could be very interesting. For now, it's not possible. We do not have any market access in France for actinium PSMA, so it's not possible to treat the patient with that because we have to have a market access in order to treat the patient, or if it's not market access, in the early access program. Otherwise, it's not possible. We are not allowed to prescribe the treatment if it's not in the early access program or in the market access in France. It's not possible. So actinium, it's not possible. We had to participate to a phase 1 clinical trial, but it was a bit slow, and so for now it's not set up. So we will see. But it could be a very interesting, and maybe the future of the lutetium is the actinium. Okay. The other question is about salivary glands. Is of course a concern for all of us. Do you do any kind of salivary gland protection during infusion? Because we decide to apply and take advice for that. Some ice pads during infusion. Okay. Because the rationale is to reduce the blood flow to the we do it also, but it's like taxane with it's the same thing with for alopecia and also the onycholysis, but it's not I don't know if it's works if it works very well for now, and my first feeling is so yes, we have to pay attention, but also we have to ask our patients systematically, and it was not done, I think, in our daily clinical practice, because I think we underestimate the dry mouth. So it's really important to take into account, and especially for older patients, because we had a patient with sarcopenia due to lack of nutrition, due to dry mouth. So this is really important, and maybe it could be interesting, but that does not seem to work very well for now, but we've been trying just very late, so we'll see. Thank you for all your excellent talks. My feeling is that this is an excellent drug, but we are using too late. So this leads me to two quick questions. First is, what % of patients do you think that are candidates for the drug? So metastatic, castration-resistant metastatic prostate cancer patients. What is the rate? And the second question is, if in your clinical practice, do you really see improvement of the clinical status of the patient, or if you think that you are only giving a few months of life? Thank you. That's a good question. Yes. So first, it's according to, it depends on your criteria of selection of the patient. So if you are just respecting the criteria of selection according to vision trial, so it's just acivimine upper in terms of uptake upper than liver. So you can have some patient with mCRPC with previously treated with at least one taxane and one next generation hormonal therapy, so in third line. And so for most of them, the first line of next generation hormonal therapy was given as an intensified treatment in castration sensitive setting. So directly, and maybe after a triplet therapy, according to Enzamet and mostly Arasens and PIS1 trial. So you can imagine that, and we incorporated that in a big table in the French guidelines,
So it may be possible in first-line castration-resistant setting to offer this treatment if the patient is not BRCA2 mutated also, because you have olaparib and an association of treatment also, but it's not the topic of today. And so you can propose this treatment very earlier, respecting the criteria, vision trial. But if you respect also the patient, 85% of patients will be positive for PSMA PET, just with a higher uptake compared to liver. However, if you respect the criteria of ANZUP trial, so you need a negative 18 FDG PET, and so you decrease the rate of by 15%, and so you drop to 70% of patients. But it could be for a vast majority of patients since the third line of treatment. But because we have an issue in terms of access to this treatment for different reasons, so we are treating this patient very, very late. And sometimes, as I showed you, after re-challenge of standard treatments. The second question was... if you see a really clinical difference, or if yes, you are only giving... It's a very honest question, so I will give you an honest answer. Yes, I'm a bit disappointed by the fact that the effect is a bit, there is a transient effect, and the patient will will progress and develop firstly a biological progression and afterwards a radiographic progression, and mostly in a few months after the 6th cycle. So we do not have enough follow-up for now. As I showed you, you have just the 6th cycle in April 2023 or February 2023. So it's difficult for me to be very accurate for this answer. But to be honest with you, yes, I'm a bit worried about that. And we can re-challenge with lutein PSMA, like Olofman published about that. It's possible with acceptable safety with a lutein PSMA re-challenge, or maybe actinium in the future. We'll see. But yes, I'm a bit concerned about that, yes. But there is a very good improvement during the treatment. Okay. And 6 cycles with 6 weeks apart in interval, it's less, almost 1 year. So it could be 1 year without pain, with very good performance status. It's not nothing in the metastatic castration-resistant era. It's not nothing. Não sei se há mais questões na audiência. Ok. Bem, não havendo mais questões, e antes de passar a palavra à doutora Sara para encerrar esta magnífica sessão clínica, first of all, I would like to thank our 3 speakers for their outstanding presentations. Agradecer mais uma vez à Atrys e à Novartis por nos terem proporcionado, penso eu, um belíssimo momento em que mais uma vez se abordou uma terapia inovadora, ou potencialmente inovadora e potencialmente muito interessante para os nossos doentes. Mais uma vez, obrigado por este momento. E terminando, parabenizando a Atrys e o corpo clínico, porque, segundo soube por palavras do Dr. José Manuel, hoje foi feito o primeiro tratamento com o lutécio 177-PSMA. Portanto, muitos parabéns e passava a palavra à doutora Sara. Acho que faz as minhas palavras hoje do professor Pedro. Para mim é um prazer estar aqui numa discussão que se revela realmente promissora. Para quem trata estes doentes é realmente muito gratificante ver como as coisas mudaram desde 2015. E realmente os doentes, acima de tudo, não só beneficiaram da sobrevivência, mas também beneficiaram, acima de tudo, da qualidade de vida e passarem, pelo menos, o tempo na sua doença metastática de uma forma muito, com poucos sintomas e sem dúvida, tendo muitas vezes a sua atividade profissional. Eu acho que isso é realmente a maior valia. E, portanto, resta-me só aqui desejar a presença de todos, agradecer a presença de todos e agradecer também aqui o convite, mais uma vez, à Atrys e desejar também as felicidades, tendo em conta que agora tiveram um primeiro caso tratado. Espero que seja o primeiro de muitos, para nós também começarmos a ter a nossa experiência portuguesa, que sem dúvida é importante. Muito obrigada a todos. Thank you.